발가락이다. 발가락으로 운전도 하고 편지도 쓰고 Hold the can in place. 캔도 딴다. So, do you want to try that, Rudy, now? Okay. 제시카 콕스. 그녀의 이름이다. 그녀는 태어나면서부터 양팔이 없었다. 5살 때 수영을 했고 11살이 되던 해에 태권도를 시작했고 운전면허와 경비행기 면허증까지 취득했다. 양팔 없이 어떻게 운전을 하고 어떻게 경비행기 면허까지 취득했을까? 그녀는 세계 최초의 양팔 없는 파일럿이다. 미국 애리조나주 투손시. 꼬박 17시간 만에 도착했다. 인구 50만 명의 투손시는 미국에서도 손꼽히는 은퇴자들의 천국이다. 은퇴자의 도시답게 도시 전체가 조용하다. 시내 곳곳에서 만나는 노약자와 장애인들은 불편함이 없어 보인다. 건물 어디를 가도 장애인을 위한 표지판과 시설물이 잘 되어 있기 때문이다. 이른 새벽, 투손시의 한 외곽에 있는 산 매뉴얼 공항. And I'm going to get the checklist out of the airplane and take this off. 그곳에서 비행 준비를 하고 있는 제시카를 만날 수 있었다. I'm going to buckle this here. And come around here. 애리조나는 일교차가 1도에서 45도까지 크게 오르내린다. 제시카는 맨발이다. 한겨울에도 맨발로 다닌다. 발을 손처럼 쓰기 때문에 항상 맨발일 수밖에 없다. Is this cold compared to Korea? Or is this? Oh, sorry. Got it. I'm going to carry this all the way to the other side because I have. 첫 만남. Okay. 그녀는 당차고 명확해 보였다. And the first thing to do is to check the engine compartment. So I need to actually check underneath here, make sure that all the. And I'm gonna have to get the screwdriver now that I think about it. It is actually the most demanding thing I've ever done. There's a lot of mental and you have to be constantly aware because you never know. You have to be constantly thinking in your mind, what if something goes wrong with the engine? You have to have a place in the pattern where you could safely come down with the altitude and the airspeed that you have. And, put down the nose so that you can actually increase your airspeed, whatever. But it's a very demanding and challenging task to be piloting a plane. I'm looking for the screwdriver. 무언가를 찾고 있었다. 깊숙한 곳에서 찾아낸 것은 드라이버. 정말 놀라웠다. 발가락을 손처럼 쓸 수 있다는데 놀랐고 그녀의 당찬 얼굴에서 또 한 번 놀랐다. 그런데 딱 하나 안 되는 것이 있다. 드라이버만큼은 손으로 돌려야 하기 때문에 가이드의 손을 빌었다. This is what I do is I check the oil and I hold this on my head usually and I'm gonna check this oil here and then I look for loose wires or anything that looks unusual. 발로 척척.
열고 닫고 매어있는 줄을 푼다. 태어날 때부터 팔이 없었기 때문에 팔이 그렇게 중요한 줄 모른다면서 그녀는 웃는다. This part is a ghost. chase plane, right? Yes, if that's okay with you. Parrish, there's about a third to half in the wing. Okay, that's fine. Okay. 기름을 충분히 채워주고. It was actually my fear at first, and when someone first asked me if I'd like to fly in a small engine airplane, I'd never flown in a single engine before. So he asked me if I'd like to fly, and I was somewhat hesitant at first, but then I thought, well, what great opportunity, and well, my dad was there also, and he kind of jumped in before me, and he said, yeah, that'd be great. So I didn't even have the chance to respond, and so that was about 3.5 years ago. Now, back to the other side, just in case. It's usually the same amount on both wings, but I'm gonna check it just. Which one's easier, getting a driver license or pilot license? Oh, it's easier to drive, for sure. Pilot's license is pretty difficult, I would say. So, yep. Looks good. Looks good. Great, thank you. 3년 전 테리시 트라이크 교관은 그녀가 비행을 제의해 왔을 때 흔쾌히 승낙을 했다고 한다. 모든 비행 스케줄은 제시카에 맞춰졌다. 양팔이 없으면서 비행 조종을 위해 찾아온 제시카. 그녀의 살아있는 정신을 테리시 교관은 좋아한다. She called me on the phone at a fly-in and said that she wanted to learn how to fly and that she had a handicap, and so we met at that fly-in, and she had no arms, obviously, so I was a little bit concerned with that. But she was talking on her cell phone when I walked up and met her, and so I thought, well, she talk on a cell phone. She should probably fly an airplane, so holding the phone up to her ear. So. 테리시 교관은 제시카의 비행을 새벽으로 택했다. 기류가 안정적이기 때문이다. 테리시 교관의 세심함이 배어있다. 처음 비행기의 조종관을 잡았을 때나 단독 비행에 성공한 지금이나 긴장이 되는 것은 마찬가지. 비행 연습을 하면 할수록 긴장이 더 된다. 그때마다 가장 좋아하는 말을 떠올렸다고 한다. 두려움 때문에 네 기회를 잃지 말라. 바로 그것이었다. 비행기의 조종 역시 발을 손처럼 쓴다. 양발을 X자로 얽혀서 조종관을 잡는다. 제시카. 올해 나이 26. 그녀는 양팔 없이 비행기를 조종하는 유일한 여자다. 그녀는 조종석에 앉아 임무를 수행하는데 몇 가지 방법이 있다는 것을 알았다. 처음엔 힘들어 보이지만 해결책은 늘 한 가지라는 것. 이상이라는 신념은 두려움을 없애주고 도전을 쉽게 만들어주는 열쇠가 된다는 것이다.
그녀의 비행기를 지켜보며 조용히 다가가는 페리쉬 교관. So handicap or not, you know, if you're not capable of flying an airplane safely, you're not going to be a pilot. 단독 비행은 비행사에게 일종의 면허를 주는 중요한 과정이다. 비행 교육은 일반인의 경우 3개월이면 단독 비행을 마친다. 그러나 제시카는 6개월이란 긴 시간이 필요했다. 활주로에 안전하게 착륙하는 제시카. 비행 교관은 반복 숙달 훈련을 통해 가장 안전한 비행 조종사로 만들어낸다. 오늘 훈련은 이륙과 착륙 훈련이다. 이 착륙이 가장 위험하기 때문이다. 훈련이 시작됐다. 공중에서 페리쉬 교관의 무전 신호를 받자마자 제시카는 비행기의 속력을 높였다. 제시카는 뇌에서 손을 움직이도록 명령하듯이 발을 움직이게 한다고 한다. 머리가 가려우면 자동적으로 발이 올라가 긁고 보통 사람과 똑같다는 말에 힘을 실었다. 안전하게 착륙을 마치자 웃는다. 첫 단독 비행을 마친 그녀의 모습이 이랬을까? 마냥 신이 난 모양이다. 한 시간의 단독 비행을 성공적으로 끝마치고 그녀가 들어온다. Okay. Master power off. Oh. And I said, Dad, I soloed. And he said, what, really? And he got super excited because he's been through this adventure of flight training with me every day. He's come out to the airport during my flight lessons. So it was as if he could enjoy that with me. 첫 단독 비행을 마치고 나면 티셔츠를 찢어서 보관한다. 페리쉬 교관은 자랑스럽게 그것을 펼쳐 보였다. 단독 비행이 성공하자 미국 내 신문과 방송 잡지사에서 앞다투어 연재했다. 그녀가 처음 하는 모든 것은 세계 최초가 된다. 제시카는 늘 시간에 쫓긴다. 그녀는 시간만 허락되면 어디라도 달려가 자신감과 도전 정신을 심어주고 싶어 하기 때문이다. 자신감과 도전 정신은 자신감이 없는 이들에게 희망이 되어주기 때문이다. 제시카는 최근 홀로 독립을 했다. 먹고 입고 자는 건 모두를 혼자 해결한다. 두 팔이 없다고 해서 여성이 할 수 있는 일은 없다고 하는 그녀는 발로 1분에 25개의 단어를 친다. 마치 손가락으로 착각할 정도다. 엄지발가락만을 사용하지 않고 모든 발가락을 다 사용한다. 제시카의 일상생활은 보통 사람들이 생각하는 것처럼 어렵고 복잡하지 않다. 전화도 예외는 아니다. 손이 아닌 발로 받는다. 전화기의 자판 하나하나까지도 누르고 검색까지 한다. Oh, so she doesn't have a copy? Or, like, did I give either of you a copy?
발을 손처럼 사용하기 때문에 청결은 기본이다. 하루에도 10번 이상은 발을 씻는다. 그녀는 이 모든 것을 어릴 적부터 자연스럽게 배웠다고 한다. 제시카가 태어나던 날, 의사들조차도 그녀가 어떻게 팔이 없이 태어났는지 원인을 제대로 설명하지 못했다. 제시카의 어머니는 출생 전 초음파 검사 등 모든 테스트를 했다. 어떤 이상 징후도 감지 못했다고 한다. 어린 시절을 거치면서 발로 밥 먹는 법, 글 쓰는 법, 춤과 수영과 운동하는 법 등을 배웠다. Well, it didn't seem like she had a hard time with it. It was just different to see someone walking around. She wore her backpack the same, and she was just extremely flexible. Like in class, she would actually sometimes write on the desk just with her leg up, and just write normally with her toes. She always wore sandals, and then walking around school, she would just kick the doors open with her feet. So it looked a little funny at first, but then when everybody knew that that was just Jessica and that was how she did things. 애리조나 투손시의 한 병원. 제시카의 어머니는 노인병원에서 간호사로 근무하고 있다. I gotta find her. Is my mom around here? Hey, mom. Questions? Yeah, right here outside. 어머니는 필리핀계 미국인이다. This morning it was windy. It was windy all day. That's why your allergies. 딸과 엄마. 엄마는 늘 제시카의 편에 서 있는 그늘을 덮어주는 버팀목이었다. For tomorrow. Tomorrow the sun. Sorry, it was, oh, poor baby. And I told him, no, she's not poor baby. She'll be all right. Even in the grocery, I get so much, and they want me to explain it to them what happened. I said, I don't have the time with that now, Sometimes I do tell, that she was born like this, and they will follow it, poor baby. I said, no, she's going to be all right. I don't want them to hear. Okay, well, I hope to impact the world in some way and share with them my message and serve as encouragement and bringing hope to other people. And at the same time, I hope to eventually possibly have a family and have a happy life as well with a family eventually in the future. But right now I feel like I have a mission to serve a lot of people and share with them everything that I have been very lucky to have. And I'm very grateful for that. 발걸음이 가벼워 보인다. 가방에서 뭔가를 찾는 모양인데 자동차 키다. 자동차 운전을 하려는 모양이다.
양발 모두를 사용해 안전벨트를 맨다. 운전도 손이 아닌 두 발로 한다. 차량은 장애자 전용 차량이 아닌 일반 차량. 장애를 가졌지만 그것을 드러내지는 않는다. 장애인의 특권이 주어진다고 해서 그것을 누리고 싶지 않기 때문이다. 자기보다 더 아픈 누군가를 위해 잠시 비워둘 뿐이다. And reggae. I like reggae too. 그녀에게는 일상적인 일이고 보통 사람에게는 그저 신기할 따름이다. 그녀가 운전하는 것을 보고 발로 운전한다고 경찰에 신고를 한 웃지 못할 일도 있었다. 하루해가 다 지날 때쯤 그녀가 수영장에 나타났다. 팔이 없어도 수영은 가능했다. When did you start swimming? When I was like 5. 배영과 평영 등 자유자재로 수영을 해보였다. Well, actually, I think you just can't be afraid of the water, for one. And as long as you're, like right now, I'm treading water, and as long as you're slowly doing it instead of panicking and take it just gradually, then you shouldn't have a problem. Some people are afraid of the water, that's why they haven't actually tried to swim. But for me, I've always loved the water. My aunt actually said that she would make me jump into the pool when I was 5. Yeah, you Right, first Mom? jump. Yeah, before learning to swim, you jump. Yeah, and I just jump in because I was pretty fearless. Whereas some people are afraid of water. So as long as you're not afraid of it, that's a good way to start. 수영은 장애인에게 가장 좋은 전신 운동이다. 몸을 마음대로 움직일 수 있기 때문이다. No, you have to, like with Jessica, I said I have to get her out. I had to get used to the people and people to get used to her because it's more hurtful if she get all of a sudden just exposed, you know, and I mean she's already big and people will be attacking her with questions. So if the people were used to her, then they don't have any question about it. I wouldn't, no, hiding is not good. I put her right away and now, at 3 years old in a preschool. 오랜만에 가족이 다 모였다. 제시카의 가족은 오빠와 여동생 모두 5 식구다. 오늘은 제시카의 집들이를 겸했다. 제시카가 독립을 한 것은 동기부여 컨설턴트로 새로운 직업을 택했기 때문이다. 비장애인과 장애인 모두에게 무슨 일을 할 때 반드시 동기가 있어야 한다는 것을 알리기 위해서다. 가족 모두는 그런 제시카에게 무언의 힘을 실어주었다. But my daughter Jessica had no problem with all that. She was born without arms, and through the school systems they made her they made special desks for her, and they did different things that made her life in this country very as smooth as possible. It couldn't be perfect. We have never. We've never had big problems. Never anything like that. There's never been any serious problems because we're just simple people. We just like simple things and food and just joking and laughing, and
we don't really have any, fancy needs or anything extravagant or luxurious. I think it's the way it's always been. So I wouldn't know any way to have a Jessica's just Jessica. So. 제시카가 외출 준비를 하려고 콘택트 렌즈를 발가락으로 끼운다. 먹고 입고 화장하는 것까지 모든 것을 혼자 할 수 있다. 하려고 하는 의지만 있다면 뭐든 다 될 수 있다는 것이 제시카의 말이다. 제시카는 태권도 유단자다. 하루에 한 번 반드시 들르는 태권도장. 그녀는 나는 할 수 없어란 말을 해본 적이 없다. 다만 아직 해내지 못했을 뿐이라고 말한다. 그런 낙천적인 성격이 오늘의 그녀를 있게 한 것이다. 제시카는 11살 때 오빠와 여동생 셋이 태권도를 시작했다. 결국 혼자 남아 14살 때는 검은 띠를 땄다. It helps tremendously. One of the things that this teaches is discipline and respect and confidence. And when I was younger, I was very shy, and so for me, just anything I was shy. So this actually built a lot of confidence in me and helped me learn respect and discipline in anything. Questions? Anybody have questions for her? Nothing? Yeah. Did you want to go ahead and show her some of the moves that you do? Yeah, why did you do? Like that. Okay. That's like that. Ready? Belt, shoulder, go. Ready, fast, go. 1, 2, 2, 제시카의 시범을 본 아이들은 신이 나서 따라한다. 제시카의 팔이 없다는 것을 안 아이들은 자기도 열심히 하면 곧 그렇게 되겠지 하며 노력을 아끼지 않는다. 팔 없는 사람이 검은 띠를 딴 것은 미국 태권도 협회 역사상 최초였다. I know I've been very driven. A lot of times I was probably told, I couldn't do something, or people want to say that I'm handicapped, but in reality, I have been very driven, and I think that has given me an extra incentive to not only prove to myself, but to prove to the world that just because I don't have arms doesn't mean I can't accomplish anything that I set out to do. 사람들은 그녀의 모습을 보고 놀란다. 어떻게 발로 운전을 하냐며 보는 것이다. 그러다 쳐다보면 안 보는 것처럼 반응한다. 그녀는 그런 반응을 다른 이들을 돕는 동기로 사용한다. 당연하게 받아들이는 사소한 것들도 다른 이들에게 영감을 줄 수 있다는 것은 그녀의 타고난 재능이다. 애리조나 투손시의 한 중학교. 이 학교의 주디 선생님은 제시카의 강의 초청을 위해 3년 전에 신청을 했다. 학생들에게 자신감을 갖게 할 수 있는 제시카를 선택한 것이다. 그녀는 미국에서 인기 있는 동기부여 컨설턴트다. Not too long ago, and I'm sure you've all seen it if you visited my website. But this one's kind of an introduction. How many of you have had the chance to visit the website? Yeah, the designer did a great job on it. So, did you email me? Yes.
Thank you for that email. She emailed me and said that you were just glad that I was going to come and speak. So I'm just glad that you emailed me and kind of introduced yourself. Yeah, that was nice. Thanks. Okay. 자신의 홈페이지에 들어와 본 학생들이 그저 고맙기만 하다. 그런 자신의 이야기를 비디오에 담아서 보여준다. 그녀는 자신의 이야기가 많은 사람들로부터 진정한 잠재력을 깨워주길 바라고 있다. 스스로가 만들어 놓은 두려움과 장애를 극복하기 위해서 말이다. Somebody decided it wasn't safe for me to be driving without special adaptations on my car. To fly an airplane. What will you accomplish tomorrow? Okay. He will try and open this up, and afterwards I can help show him, but for now I'm going to let him try and see without using his hands and arms. He can use his mouth, his teeth, whatever it takes, and he's going to try and open this up. Okay? So I'm going to put this here on the floor, and as long as you're not using your hands and your arms, you can try and open that can. Okay. And do you want to sit down? Because that sometimes helps out a lot. I can guarantee you, if every single one of you tried this and practiced this every day, you'd be able to open up the can. With anything, as long as you practice and you're persistent at it, you'll be able to accomplish whatever you set out to do. And it does take a lot of determination, but with any goal you set out to achieve, as long as you're persistent with it and you have a positive outlook, then you're able to open the can or do whatever you want to do and set out to achieve. So he had the right motion, because I just used my second toe on my right foot, and I used that underneath the tab, and I used my left foot to hold the can in place. Oh, cool. So, do you want to try that, Rudy, now? Yeah. Okay. So you had the right. 손으로 따는 것도 아닌데 발가락으로 손쉽게 딴다. 제시카는 학생들에게 자신이 할 수 있는 것들을 시켜본다. 그들은 한 번도 해본 적이 없는 발가락으로 캔을 따려고 안간힘을 쓴다. Okay, Rudy, do you want to take that home and practice that? Yeah. And thank you so much for trying, but you'll be able to get it. Okay. I like the hands-on stuff, like we get to actually work with everything, and well, I'm not sure. I just like it. Natalie, you can try this. This will be. I'm gonna ask Natalie. 이번엔 나탈리가 옷 입기에 자원했다. Oh man. Okay. As long as you can use whatever you need. If you use a chair, would it be? Do you want to sit on the floor? Or do you want a chair? Okay. Okay, I'll put that right 양팔을 쓰면 안 된다. 발과 어깨, 턱을 이용해서 입어야 한다. You all help her out? Because she's doing good. I know she has the right idea there. Open the shirt up first. Do you have any suggestions for her? 나탈리는 최선을 다하지만 자신도 모르게 팔이 움직인다. There you go. You can use your shoulder too if you want to hold on. Okay, Natalie, you want me to try? Want to stay in that position, and I'll show you real quick. Maybe a suggestion. Okay, stay in that position. I'm going to just take this off your foot, and I'll put it right back to where I get to that point. So one of the things for me is to put my right foot on the left knee. Sometimes it's easier to sit on the floor first. For me, I'm just sitting on the chair so everyone else can see it. But I bring back my left foot, and I use my chin and shoulder. And pull through. Like that. And of course I should have taken my glasses off first. So I'm going to have to take these off. And just like that. And then you stand up and it'll come down. So you want to try that again? Okay.
It helps when you have bigger shirts, but that doesn't necessarily mean those are the only shirts I wear. But just to give you an idea. Okay, where were you at? There you go. You got it over your head. 이러한 교육의 목적은 장애인과 비장애인의 공감대를 형성하자는 데 있다. 아이들은 공감을 한다. 장애인과 비장애인의 차이는 없다고. 오히려 그들로부터 더 많은 것을 배워야 한다고 말한다. How do you feel? Good. Good? Yeah. I felt more confident. You feel more comfortable? Oh, that's Like good. confident. Oh, confident. Yeah. All right, that's good. Like, how do you write? Oh, I'm glad you brought that up because I almost forgot. And I asked if we could have like slates. Do we have some slates? Great. 학생들의 질문은 간혹 엉뚱한데 답변은 진중하다. Yes. I don't want it to be inappropriate, but like, you know how like people go to the restroom? Yeah. Like how do you wipe yourself? Okay. Well, that's a good question. I'll just put it like this. How do you wipe in the restroom? With your hand? Use your hands. Well, no, I mean you use toilet paper. So that's exactly. I just use my foot. If you can just envision my foot being like your hand, that's exactly how it's done. Okay. 제시카에겐 도전하고픈 꿈이 있다. 암벽 등반과 스쿠버 다이빙이다. 글자판에 글씨를 써보는 학생들처럼 불가능할 거라고 생각하지 않는다. 다만 늦게 이루어질 뿐이라고 생각한다. 반드시 성공할 것이란 확신과 믿음 때문이다. 평소 그녀가 맘에 담고 도전했던 글귀를 쓴다. 불가능이란 말 자체는 포기와 같다. One of you, when you have a challenge, you don't use those words because then if you use the words, it ends up you won't be able to accomplish. So I'm hoping that can come out of everyone's vocabulary at some point. If you want to come give me a low five, if you have to give me a low five, feel free to come by. 그녀가 이루어낸 것은 단순히 보여주기 위해서라기보다 자신과의 싸움의 결과였다. Like so the sole of your foot like that, yeah. Taylor, nice to meet you. Thanks for the low five. Brittany? 학생들의 이름을 물으며 발로 파이팅을 한다. Victoria. 제시카는 이야기한다. 모든 사람에게는 자신만의 도전이 있다. 육체적인 장애나 사회적인 장애가 있다 하더라도 멋진 삶을 살면서 사회에 이바지할 수 있다고. Like we need to accept ourselves for who we are and live our life to the fullest. And it doesn't matter what other people say, and it doesn't matter how hard it is to be different, but to live our lives to the fullest, even though we might have a very big disability or a small disability, whatever it is, because everyone has their own obstacles and their own limitations. Some might not happen to be visually apparent, and for others, it is visually apparent, but that doesn't necessarily mean we're all equal on the same playing field when it actually comes down to it, and we all have a lot more in common than we even think. 팔 없이 태어난 제시카. 한 번도 왜 팔이 없느냐며 부모에게 묻지 않았다고 한다. So, do you want to try that, Rudy, now? 양팔 없이 당당히 자신의 길을 걷고 있는 제시카 콕스.
I can imagine. I don't know what my life would be like if I had arms, because it's all I've ever known. But when I think about it, I have a feeling I probably would. Well, for one, I'm an Aquarius, and one of the things that Aquarius tend to love is the air. So it's very fitting for my date of birth. 자신을 있는 그대로 받아들이고 능력을 발휘하고 목표를 이루어가는 그녀가 더욱 아름다운 이유다.